영국식이라. Take a photo? Yeah, photo. Yeah, absolutely. Yeah. Take a photo. You can go. No. Yeah. Oh, sorry. First. Okay, first. 세션하고 놀시죠. 같이. 우리 같이. 자, 또 따로 찍으실 거 있습니까? 아니요, 감독님. 네, 끝났습니다. So they're all happy with the photo. Fantastic. Great. Thanks for Did you enjoy the yesterday? Yeah. Loved it. Although the result wasn't really that. 이번 찍으면 시원하 분이 더 잘 찍으실 것 같은데. 동영상 찍고 있다. Oh yeah. 그대로 영상 보냈습니다. His bouncers were going nuts. And they were just joining in. It was brilliant. It was brilliant. Yeah, that was a good answer. So much better than expected. Oh, we're having it here. 훈련 준비 중이래요. 여기는 서스트는 바뀌는 곳 아닙니다. 바로 들어간다고. 여기 안 들어가는 것도 있어요. 이제 안에서 훈련하는 것도 있습니다. 훈련이요. 저 18세 지금 훈련 준비 중이에요. 훈련 준비 중. 대한민국에 우리가 제일 처음으로 어우죠? 거의 처음 아닐까요? 와, 이거 뭐 8대 8? So this is the under 9? 9세기야. Is it 9 aside, 8 aside? 7. 7까지. 7, 9. 그래서 10까지 내 마음대로 알아서 조절을 하고 7부터 11까지 이론도 그냥 없지 항상 바뀌어가는 사람들. So the A group has a bowl per car, and a bit per car. 모든 구장을 다 마찬가지로 되어 있어요. 나이트 사이드라든지 골대 사이드. 그래서 가면 여기는 보통 구장이 나이 연령대에다 맞춰서 했대요. 나이마다. And that's like on the 10s, 10세이야? 11세 시기고요. 그러니까 여기 만약에 오게 되면 이쪽에 있어요. 몇 대를 주세요? 이제 11 aside here? Oh, they're playing on what age group? Yeah. Like 11 and 12 and 13? 11, 12, 13. Yeah, you're playing 11 and 12. 11대 10을 많이 하고 9대 하고 살짝까지 이제 경기는 이제 여기 맞춰. So the goals are slightly smaller. So even though they look relatively big, once you look at those on over there, you can see that they are slightly bigger. If the kids are coming over, will they play 9 aside, 11 aside? Depends how many there is. So, Depends on the squad. So the younger ones will play a smaller group. and so the they older ones prefer will play 8 aside, 9 aside. Would that be okay? It'll be it'll be appropriate for as the FIFA rules. 그리고 이하로 이렇게.
You would never have too many because they don't get touches. 일단 구대구 이하는 확실히 해주는 거예요. So this get up to the sort of the under 16s. 팀믹스 이하. 팀믹스 이하부터 18세 이하까지. 내가 얼마나 지금 고생하고 있는지 모르죠? 이런 골 때도 그 이쁘게 보는데. So this is the 2대2 이거는 2대2 주력이라 해도 그리고 이런 데서 2대2 1대1 능력 키울 수 있는데 다 제작을 해야 될 것 같아요. 저는 뭐골 때가 있거든요. more the academy to train on this. 여기는 훈련할 때 경기가 훈련할 때. 골대 짱으로 왜 짱으로? So why would you have all this smaller ball? That's for different age groups. 그 also different 나이대별로 sessions. 그리고 이제 세션별로 훈련 세션별로 나눠서 실전학교라는 게 있어요. Yeah, because they might want to achieve different things during the session. 훈련마다 이제 다른 목적이 있으니까 거기 사람들이 맞추는 다른 거죠. So this because it's a 3D it's a bit more flexible. The marking from there, you've got 마킹도 다 달라요. 다양한 거랑 있어가지고. 여기 스튜디오에 있는 거. 인디언즈도? 천연단지 같은데? 이게 천연이 있는 건데. 안 되겠다. 사스한테 유지해야겠다. 그 롱스터드 말고 그 스터드 긴 거 말고 두개 하는데 여기서 훈련용 하나 여기 운동용 여기 훈련용 하나 여기 실전용 하나인데 그 플레이트라는 거는 그 메탈 일자 긴거 말고 딱 이거 요소라는 그런 거. 그냥 축구 하나 하고 축구와 스타트 있는 거 하나 신는 거 주겠는데. 혹시 모르는 여러 가지 있는데 일반 좀 우리 신는 거 힘든데. Our grounds will have a sign: grass grows by the inch and dies by the foot. They don't like anybody walking on it. 사실 그 축구화 신지 않은 상태로는 여기 못 가게 하세요. Grounds and then 저도 이제 가야 돼요. this is where our under 23s train. 23세 이하가 여기 있습니다. So really, you're getting very close to the professional phase. Are they actually players? That'll be under 23s over 지금 there. 23세 이하 선수들 지금 훈련하고 있어요. Shall we stop by my vehicle? Pardon? Yeah. So this is under 23s. 23세. 여기는 1군 팀이 쓰는 건데 이제 부상 복귀하고 이제 리커버리 훈련 같은 거 할 때 여기서 하고요. 1군
보통 여기서 회복 훈련 같은 것도 진행해요. 1군. 밑에 이제 화장실가 그리고 Jim, it's right at the end. Well, it's just coming up on your side now. It's right here. Yeah. So these are the dressing rooms. So they're for the under 23 or academy teams. So they'll get changed in here. Is it this one? Oh, the toilet. Toilet. Right here. Sorry. Outside. Yeah, just this one. 선수들 쓰시는 거예요. 선수들 일본어. 이거 끄야지. How is your youth team doing? How are you? Under 18 and under 23. But it's much tougher when you get to that age because that's people have professional contact at that point. So we're having like a better start for the older teams. We won the league last year. Younger teams, different age groups, so different. So some not so strong as others, but then some are really strong. 한국은 만 12세부터 유스 단계라고 불러요. 그 11세 이하부터는 파운데이션이에요. 파운데이션, 유스 페이즈, 그 다음에 마지막으로 프로페셔널이라고 해서 그 한 17세, 18세 되는 해에 선수 계약을 달성한 뭐 잘하면 16세부터. And also where it's different is we're very much focused on getting the players to be professional players. So really if you're winning a league at under 10 doesn't make any difference. 와포도 동부장이랑 비슷하게 생겼네. 그러네요. 네, 이렇게 생겼거든. 10세, 11세. 이게 뭐 동구장이요? 네? 동구장. 네, 이제 여기 이제 가시면 So this is our first, one of our first 여기도 일본이 훈련하는 물통. you can't see in the project there. 지금 이제 다 Pretty private. 보안상 우리 그 무슨 희한하게 생겼. 이게 몇 평이에요 이거는? 대리님 이거 몇 평이에요? 한번 여쭤볼게요. 아니면 구글에도 나와 있습니다. 네, 아까 와포도 한 3,000평 된다고 했으니까 여기도 이거 더 큰 것 같은데? 예, 여기가 이제 좀 급하게 들어가거든요. 아 이거 잘 찍으세요. 여기는 사진 찍으면 안 됩니다. 시설 어떻게 생각하시는지 한번. Would you mean like a free support player from the Southampton that they were recognised now? Yeah, I mean, yeah. Gareth Bale's one. Gareth Bale, Alan Oxlade-Chamberlain, Oxlade-Chamberlain. Theo Walcott, Theo Walcott. Luke Shaw, Alan Chambers, Alan Chambers. James McGrath, Yeah. So more, yeah. Adam Lallana. So the one who wears 43, like that. Yeah. Jan Valerie. Yeah, Valerie, yeah. Yeah. He's from Tunisia. He's French. The French? Yeah. So he came over. He joined us. 그 저번에 봤던 43번 그 풀백 있죠? So he's made it up to the first team. 뭐야? And then going back, Adam Lallana. 뭔데요? 사우스턴 돌. 스톤? 사우스 스톤. Sadio Mane, Virgil van Dijk. 사디오 마네. 반다이크. 이 선수도 어렸을 때 아주 위스 레벨은 아니지만 어렸을 때 와가지고
훈련도 하고 성장을 해가지고 이제 단다이크 최고의 기록 단다이크. Yeah, when Van Dijk signed for us, a lot of people didn't believe he was good enough. 그때 여기 이제 입단을 했을 때 반다이크에 대한 의심이 많았어요. 사람들 주변 사람들이. 사우스햄튼은 지금까지 알아보고 키워준 거예요. 반다이크. 반다이크요? 네. 여기 출신. 반다이크도 여기서 훈련을 했어요. This here is where our academy is housed. So a lot of the we have academy changing rooms, Academy food house. suites, management, also classrooms. So one of the things I was talking about earlier, the psychology sessions, we do those in this area. We 사우스센터 도토리. So there are classrooms in there as well where children will come to us and have their work with their school day. Or part of their school day. So they get more contact. 사우스센터 도토리. 시장이나 들어볼까? The player to be a good member of society as well. 그래서 이제 사회에 나가서 사회에 나가서 잘 적응할 수 있고 사회에 나가서 좋은 사람이 되기 위해서 그런 걸 먼저 중점적으로 가르치는 거예요. 훈련도 중요하고. 여기 뉴스에서 같은 경우는 예를 들면 뭐 한국으로 들어와서 와서 이거 안 해봐. 방식도 똑같이 한국 시스템도 똑같은 거. So it's kind of like a straightforward question. Would if the player come here and join the academy side, and let's say he's done very poorly in all respects, would he be expelled and straight away, or would it have like procedures to take for him to be expelled? It more depends on behaviour. Okay. So, we fully appreciate that not everybody's going to necessarily be academic. Yeah. But as long as they're putting in the effort and have the right attitude towards So learning. it's more about not about performance. You think have a bit more patience. Yeah, the football side is the key. But we at least, if you're going to school, we expect you to turn up to your lessons, to be a good member of the school community. If you're being badly behaved, then that's 교육을 not good. 항상 우선시하고 스쿨 같은 경우 실력적인 부분은 좀 기다려줄 수 있어요. 인내심이 있고 다만 학교에 늦게 오거나 그리고 좀 이렇게 태도가 성실하지 않고 학교에 잘 안 나오거나 빠져나갔어 교육을 잘 이루지 못했을 경우는 그때는 방출의 그림을 가능하고 성적면에서는 사생활 다 보내요. 성적면에서는 조금 유예기간이라든지 인내심을 가질 수 있다는 건데 인성이 최고예요. 인성하고 그거는 뭐 최고 진짜 교육을 교육의 사우스센터 버섯. Are you taking the guys back up to the office? Okay. What time do you take them? like tea, yeah. Yeah. Do you know where it's going to pick you up? Just gonna ring me up. Okay, cool. Entrance 3, I guess. Okay, well, we'll try and get them up there. That's one. This is the first one, the first team training business. So this looks exactly the same size 뭐요? as the Samari pitch. 여기 세인트메리 스타디움 그 경기장 사이즈랑 똑같은 거고요. 아예. Doesn't look as long when you down there, does it? No, 여기는 일본 훈련 장소 중 하나. 불을 왜 켜는 거예요? So what's the light for? So the 잔디- lights are 잔디 they're 관리하는 actually 거 helping the grass to grow. So 아, it's 그 여기- artificial light and warmth for the grass. 저기 이제 햇볕을 인공적으로 만들어내서 여기 잔디가 잘 자랄 수 있게 해줍니다. 아, So you can see up at that end of the pitch especially, the light, a lot of the light at the end of the day is not in that area. So we Oh, need yeah. those. 그래서 이제 저기 나무들 사이에 가려가지고 햇볕을 잘 못 받아서 네. 저기 이제 날씨 안 좋은 날 저렇게 해준대 한 번씩.
moisture is generally not a problem. So do you have like allocated schools for the kids to learn actually like do education? So we have teachers here. Okay. So come in and teach them that specific So lessons. that's here. allocated schools. Yeah. Then the children will go to their own school in the area. Yeah. 그래서 학교는 두 개가 있어요. 여기에서 운영하는 학교가 독자적으로 있고 아이들이 이제 개인적으로 가는 학교가 있는데 개인적으로 가는 학교는 그대로 가되 이제 부족한 교육 시간은 여기서 커버할 수 있게 여기 전문 이제 선생님들하고 교육 시설이 따로 있거든요. 저는 플럼처럼. 선택할 수 있는 거예요? 학교 따라다니도 되고? So this is our 아니, first 밖에서- team training facility. 일본 훈련 23s. So this is very much the professional phase. So in here, Tom is going to show us the guys around. So Okay. this is so the first team dressing rooms are here. The training facility or warm-up facility. So we have like a recovery place. Yeah, we've got a cryo chamber in here. 여기 어디라고? 여기가 1군 그 복합 시설이에요. 훈련도 하고 회복도 하고 치료도 하고 드레싱룸 락커룸 다 있어요. 그냥 훈련하면 여기 와서 1분 시간에 한 이런 한국이 이길 수가 있지. 이렇게 선포자를 하고 이렇게 좀 진행을 하는데. 그래서 아까 학교 얘기하셨는데 개인적으로 다니는 학교 여기 주변에 알아서 선택하실 수 있는 거고 여기서 안하는 거 아니요 둘다 해야 돼요. 개인적인 학교는 무조건 다녀야 돼요. 그 시설이 알아서. 근데 거기 학교에다가 우리 아이가 여기 등록돼 있으니까 이런 훈련 때는 여기로 올 수밖에 없다는 걸 전달해서 사선팀 도와줄 거예요. 그렇게 되면 이제 그 나머지 부족한 교육 시간을 여기 훈련하면서 훈련하는 날 다 받고 나중에 교육하니 그렇게 해서 부족한 교육 그 이수 시간을 다 잡는 거예요. 항상 다 그래요. 여기도 그렇고. 근데 이제 여기는 교육의 So yeah, No, definitely not. No, nobody who makes it into the academy or professional practice. The academy is all paid for them. 그래서 뭐 아카데미적으로 그러니까 여기 훈련하는 시설을 교육하는 뉴스 아카데미적으로. Parents of the kid and the head coach principal. Nice to meet you. Parents of the kid. welcome. Just go look around and use the golden 3. 3 o'clock, yeah, so we get a task. We made a club training around that. Oh, there you go. 이거 찍어도 되나? 괜찮아, 괜찮아. 그 밑에 값으로. 스페인 그럴 것 같은데. 네, 설명을 제가 해드릴 테니까 사진 찍으시면 돼요. 기자회견 So guys, welcome. Say, take me around. I'll show you a few areas. 네, 그리고 이제 담당하는 톰이라는 분이신데 오늘 여기 이제 이 부분 여기 이 시설에 대한 투어는 담당하시고 있고요. 사진 뭐 찍으시고 궁금한 점 여쭤보시면 돼요. So this is our auditorium. This is for player meetings, for staff meetings. 오케이. 여기는 선수들하고 감독들하고 이제 키 스태프들하고 미팅하는 장소예요. 경기 전날이라든지 훈련 후라든지 선수들이 이제 예고 선수들이 Here before every session and explain the session on the pitch. 매니저하고 이제 팀 그 스태프들하고 따로 이제 미팅을 갖게 돼요. 왜냐하면 선수들하고 매니저하고 하는 게 다르니까
그 스태프들끼리의 미팅도 여기서 해요. So the players have been there this morning after yesterday's game. They've looked at the analytics of that and looked at the side of they've analysed it, looked at where they've gone wrong, where we need to improve. They've been in here for sort of 45 minutes this morning looking at that. 오늘 바로 여기 오시기 전에 오늘 아침에 한 45분 동안 1군 팀들이 어제 첼시한테 4대0으로 졌잖아요. 4대1로. 그것 때문에 거기에 대해서 전반적인 분석 자료를 보고 여기서 팀 미팅을 해가지고 그런 이제 어떤 부분을 발전시켜야 되는지 그런 거를 듣고 이제 갔다는 거죠. And the manager will tend to use this space more than just doing it in the dressing room because the dressing room is more about football focus. This is more about strategy, more about working behind the scenes, what we're going to do to improve. 이제 미팅은 두 가지가 있는데 팀 미팅이 이제 두 가지가 있는데 하나는 전략적인 미팅이 있고 하나는 드레싱룸에서 하는 그냥 축구 관련된 부분이 있고 여기는 전략적인 부분에서 이제 미팅 갖고 드레싱룸에서는 이제 그냥 축구 이제 그때 상황이 벌어지는 거에 대해서 얘기를 하고요. So the players know if they're in here, they're either preparing, reviewing, or they're in trouble. 왜냐하면 이제 뭐 문제가 있을 때나 팀적으로 팀 전술적으로 문제가 있거나 이제 팀이 이제 퍼포먼스가 좀 좋지 않다든지 뭐 그런 전략적인 부분하고 경기적인 부분에 대해서는 여기서 이야기를 한다는 거죠. So we also use it for interviews, so press conferences. So 프레스 컨퍼런스나 미팅 같은 것도 여기서 하고요. Premier League requirement is you have to do a press conference. You can do it either the Thursday or Friday before the weekend game. You can do it the day before if you want. It's manager's preference. 경기 한 하루 이틀 3일 전에 이제 감독이 앉아가지고 기자회견 같은 거 하잖아요. 팀 전술이라든지 뭐 어떤 소감이 있는지 그런 것들 여기서 진행해요. And you're required to put the manager up for the whole room to answer questions. And then you have players that do individual stuff, so they don't have to sit there at the front, but players will pick off individual outlets. And 뭐 선수들이 여기 해야 되는 거 있으면 기자회견에 여기로 불려와가지고 여기서 인터뷰를 하고. And then also we'll have all of our kids in here, so when we sign the under 8s, we'll get the under 8s, the young ones, they'll come in, do their picture, so it looks like a bit of a signing. So 여기서 이제 혹시라도 입단을 하게 되면 아이들이 이제 셔츠 입고 사진 찍는 거 있잖아요. 선수들 하듯이 계약서도 여기 쓰고 사진 기념 사진도 오피셜로 여기서 찍어요. 네. The next area we're going in is the gym. 여기는 체육관을 가고요. If there's players working in there, no pictures. But if it's clear, then we're okay. 선수들이 있으면 사진 못 찍고 선수가 없으면 사진 찍어요. 예. 여기 사진 찍어도 돼요. 진짜 끝내줍니다. 이제 일본 선수들이 사용하는 체육관이요. Players have obviously gone home early to enjoy the weather. Sunday. So this is our gym. So players will come in before the training session and afterwards. They'll have their own gym groups. 훈련 전으로 선수들이 알아서 이제 오는데 보통 선수들끼리 모여가지고 이제 뭐 친구들 뭐 같이 가듯이 이렇게 와가지고 훈련 후나 전에 이렇게 훈련 여기에서 이제 몸을 만들고 한대요. So we talk about pre-habilitation and rehabilitation. Pre is what you try to do to prevent anyone going into rehabilitation injury. 그래서 여기 회복 훈련도 여기서 진행을 하고요. 이제 몸 만드는 것도 여기서 진행을 해요. 훈련 전에 이렇게 잠깐 몸 만드는 거. So we'll know with all of our players where their weak spots are. We'll know that if the goalkeeper's got a weak shoulder or a weak hip or knees, ankles, whatever it is, and we'll be working. They'll have a schedule. They'll be working. We'll show you the medical facility. They'll be working to make that stronger and stronger. 스태프들, 피지컬 코치들 통해 가지고 선수별로 개인별로 몸에 약한 부위가 있으면 거기를 집중적으로 트레이닝하는 걸 여기서 해요. 코치가 따라가는 거 가지고. And then literally at the top there, you've got the bikes. So watt bikes have become very fashionable. 뭐 이제 Everyone has the watt bikes now. And as I say, managers do different things. Some will start in the press conference room. Some may start them when Ronald Koeman was here. He used to start all the players out there in the morning on a bike, getting their legs moving, and he'd just talk to the players. Again, just different managers do different things. 그래서 이제 매니저 그 감독별로 선수들 감독별로 성향이 다 다르기 때문에 어떤 거를 중점으로 둘지는 사람에 따라 다른데 어쨌든 이런 시설들을 중점으로 이용한다는 거죠. 선수들 회복 훈련이라든지 몸 만들 때. So this is the first team gym, and the under 23s will use this, and then in the evening the women's program will use it. 그래서 1군하고 23세 이하 남자 팀이 여기 이용하고요. 시간대별로 다르게. 여자 팀도 있어요. 여자 팀은 이제 남자 선수들이 다 이용을 하고 나서 여기를 사용해요. 1군 팀은. We've got an academy gym down the bottom if you're seeing here, so that's in the academy village.
And that one is more, we would always have a strength and conditioning or sports scientist in there with the kids to make sure they're lifting properly and not lifting too much or too frequently. So, but we in here we let the players just get on with it. They have to be old enough and big enough just to know themselves. 사실 이제 뭐 선수들이 뭐 다 알아서 이제 이미 이런 것들 많이 해봤고 해서 보통 폼이라든지 이렇게 뭐 리프팅을 할 때 어떤 식으로 해야 되는지 그런 거를 안 알려줘도 잘 하겠지만 혹시 모를 것을 대비해가지고 이제 팀 전문가들이나 스포츠 사이언티스트들이 저기 상주를 해가지고 선수들이 이렇게 운동을 할 때 와가지고 폼 교정을 해준다든지 조언을 준다든지 도와준대요. So today's what we call a recovery day. It's the day after a game. So we have the players that played in the game in here in the gym, and the players that didn't out on the pitches, bringing everyone up to a similar level. So as in the players that played will have got their intensity yesterday, and the players that can't can't. bring up that. The lads that didn't play, they came in here first thing in the morning, did their weight work before breakfast, then they go on the pitch, and so by the time tomorrow comes, they have a rest day. And Wednesday, everyone should have recovered and got back to the same sort of level. 1군 선수들이나 이제 23세 이하 선수들이나 어쨌든 이제 선발로 뛰는 선수들이 있고 경기를 이제 교체를 뛰는 선수들이 있고 아예 못 뛰는 선수들이 있잖아요. 이제 경기력이라든지 몸 상태 수준하고 회복력이라든지 그런 게 다 다를 거 아니에요. 몸 상태가 선수별로 그런 거 맞추기 위해서 경기 못 뛴 선수들이나 교체로 조금 뛴 선수들은 여기 와서 미리 먼저 트레이닝을 하고 이제 경기를 뛰고 이제 지친 선수들은 밖에서 회복 훈련을 진행한 후에 거기에 맞춰가지고 같은 방식으로 이제 보조 운동을 여기서 한다는 거죠. And the key to this room is nothing's nailed down, so nothing's put to the floor. All this is movable. So when the players go away in the summer, we can move things around, and then it feels like a new facility. So it keeps them sort of energized and in the moment. 여기 뭐 기구 같은 게 다 고정돼 있잖아요 바닥에. 이런 거를 다 움직여가지고 자유자재로 이렇게 바깥에서도 할 수 있고 안에서도 할 수 있게 하는. Very good. We have a plan to develop this area at the back. So this is a space that we'd like to bring. So where you saw the academy village earlier, we want to bring the academy function and operations team and coaches up here. 여기 같은 Sorry, go We're working at the moment whether that looks like a 1, 2 or 3 story building depending on our requirements. But as you've seen, we've got fantastic grounds, big spaces, and we've got a lot of staff to fill. I have a long memory, so. Okay, good. 여기 부지를 이제 개발하려고 하고 있대요. 여기 이제 잔디를 다 걷어내고 여기 이제 다른 시설 같은 걸 준비를 할 건데 한 3층 정도 규모로 이제 지을 거고요. 여기 이제 현재 좀 더 사람들이 많고 선수들이 이제 많아지고 관리해야 될 게 많아짐으로써 거기에 맞는 이제 시설을 개발 중에 있어요. 이제 계획 중에 있고. 클럽 시설. Is it for the use or the first game? That would mainly be for the support staff of both, but also coaches from the academy. So when you were down the bottom, you may have 둘 seen. 다. So both. 일본하고 이제 유스 아카데미 쪽하고 다. But also for staff in the stadium to be able to come over and have a bit more space to work. The next areas we're going to may have players in, so again no pitches until. 선수들이 있으면 사실 못 찍는 거 알아요. 예. 선수들이 이제 편지 같은 거라든지 고지서 같은 걸 여기로 갖고 선수들. Oops, sorry. So this is sort of our first team area. So this is our club doctor, and then all the way along the corridor you've got. This is basically all first team, so it's sort of an L shape. 여기는 모두 1군 팀 관련돼서 이제 상주하는 스태프들이고요. 이제 메디컬 팀, 이제 팀 닥터라든지 그런 분들이 여기 상주에 있어요. 이제. So as you'll start to see the progression, first team, and then through the door there at the end, that's our under 23s and under 18s. 쭉 가다 보면 여기 쭉 갈 때 가서 저기 한 반쯤까지는 1군 팀 닥터라든지 팀 이제 스태프가 상주에 있고 그쪽으로 좀 더 나아가면 23세 이하 담당하는 분들이 계셔요. And you'll see the difference when you step through that door. The walls aren't painted as nicely as this. They're not branded. There's no carpet. So again, it's creating that aspiration to always do better. 일부러 좀 웃긴 말일 수도 있는데 일부러 여기는 1군 팀이니까 여기도 이렇게 페인트 칠도 잘 칠해져 있고 되게 멋져 보이는데 가면 갈수록 23세 이하라든지 그렇게 팀 그 스태프가 상주에 있는 곳 보면 페인트도 일부러 안 칠해놓고 일부러 좀 더럽게 해놓고 그렇대요. 그래서 좀 이렇게 헝그리 정신 같은 거 그렇죠. 동기부여. 자극받아가지고. The lines on the walls, so the reds on the walls, they have peaks and troughs. In football, you're never going to continually having that perfect season, that perfect game. You're going to lose games like Man City. Peaks and valleys, right? Yeah, peaks and troughs. So the lines just sort of accentuate that, and there's 10 lines 이 there. 라인이 이제 왔다 갔다 하잖아요, 지그재그로. 그게 어떤 걸 의미하냐면 이제
모든 시즌 전 시즌별로 이렇게 잘할 때만 있는 거 아니잖아요. 못할 때도 있고. 그래서 이제 정상과 이제 바닥을 왔다 가는 그런 모션을 impressed. 저기 잘 녹음되죠? 될것 같은데. 선수 이제 수영. This is our medical facility. This is where we have all of our players. So we have Pilates over here. It's a lot of stretching activities, and then more of a triage centre over there for strappings. So players before training can come and get strappings, come and get some treatment. 회복 훈련이라든지 여기 스트레칭이라든지 뭐 그런 걸 진행하고요. We'll have a chiropractor, we'll have a paediatrician, so backs, feet. 그리고 이제 뭐 선수들이 이제 치료사 전문 치료사라든지 뭐 피지올로지스트라든지 아니면 이제 영양사도 여기서 와가지고 일을 We have a 하고. nutritionist available, we have lots of sports scientists who all know what they're doing. And then at the back there you've got massage rooms. 마사지룸도 있고요. Lights, so everything in there can change. So the light colour, so if you're doing a bit more of a harder massage or recovery, the reds can come out and you can put different music on. It's the warmth changes, the pressure from the massage goes harder. 그렇죠. 그것도 전문적인 거고 저기 심지어 이제 불의 밝기라든지 불의 색이 그리고 불의 색깔도 선수들이 어떤 마사지를 받고 어떤 치료를 받고 어떤 시스템의 무언가를 하는지에 따라서 다 바뀌어요. 이 불이 저기 마사지 색깔하고 이런 거 농도 심지어 음악 같은 거 치료 음악 수면 음악 이런 것도 있어가지고 그런 마사지를 진행할 때마다 다르게 틀어줍니다. And the key moment for this room is always to be able to see the pictures, because obviously if we're in here in a difficult time, so always being able to see the 왜 pictures. 여기 이제 훈련장하고 1군 훈련장하고 같이 갖다 놨냐면 창문 하나 두고 여기서 이제 회복 훈련하는 친구들이나 부상당해가지고 여기서 이제 치료하는 친구들이 그 용기를 잃지 않고 여기 바깥에 훈련하는 친구들을 보면서 다시 재활할 수 있게 도우려고 이렇게 창문 하나를 갖다 놨대요. 창문. 내용 잘. 네? 대화 내용을. 네. 우리가 잘 좀 찍어달라고. 아 예. 얘기가. 예? 하는 거. Then just from here, you've basically got your pool area, so you can't go into our feet. You've got pool, so you've got, and just around the corner you've got two recovery pools, so hot and cold. 여기 이제 회복 이제 훈련을 진행하는 수영장이고요. 여기서 이제 재활 훈련하고 이제 선수들이 이제 그 고된 훈련을 마치고 여기서 이제 무릎에 스트레스를 푼다든지 그런 것들을 진행하고 있어요. No film. So around the corner you've basically got two what we call plunge pools, just like hot tubs, which are basically one hot, one cold. So depending on your recovery, you'll do hot, 2 minutes, cold, 2 minutes, hot, 2 minutes. 이제 또 가는 데별로 이제 보여드릴 수도 있고 못 보여드릴 수도 있는데 온탕과 냉탕도 나뉘어가지고 온도별로 이제 그 치료 훈련이라든지 목적에 따라서 다르게 이용할 수 있어요. 이게 지금 그래픽이. He's impressed by the graphics and everything, the meaning of it and all Yeah, that. yeah. And these are aspirational players that have played lots of games here, so people that have really made 클럽 their 레전드들. mark. 내가 한번 써보시죠. 누군 내용이 Is that laundry? This we've got our washing. 여기는 이제 선수들 세탁실이요. 선수들 이제 Oh yeah, Alan Shearer. Alan Shearer came through here. 가레스 베일? 가레스 베일? 베일? 베일. 베일? 예. 베일 여기 사우스? 진짜요? 오실까요? 베일. 가레스 베일. 가레스 베일이요. Gareth Bale. 여기 지금 오시는 곳은 코치들이 일반 코치들이 이용하는 시설인데 라커룸처럼 여기서 이제 네. So the coach's changing room. Changing room, Separate to the first team. Hopefully have a look in the first team. I think that's gone to the first. Coach's room. 찍고 계셨으면 더 잘할 수 있었는데. 네? 아 잘하셨어요. 네. Yeah, just have a quick look. So the first team dressing room. 여기는 대방의 이제 1군 팀 드레싱. So obviously each player's got their own individual. So Danny, for example, Danny Ings, our striker, our goalkeepers all sit together. So our goalkeepers sitting there, so they've got their own personalised space. And then just through that door is where the pool was. So if you can imagine, we've come out and round. It's all joined up. 이제 선수별로 각자 이제 라커룸이 있고 그런 식으로 이제 사용을 하고 여기서 선수들이 이야기도 하고 감독님 말씀 훈련도 여기 훈련하는 라커룸이죠.
then just in the corner through there, you've got a sauna. You can have a look. Just in there on the left, you've got a 사우나, sauna. 사우나도 있어요. Warmth. So two ways to recover is hot and cold. 선수도 있는 것 같아서. Sauna on the left. Yeah, very good. So the two ways we recover is hot and cold. So we have a cryo chamber, which is minus 100 plus degrees, and then which obviously is more of a struggle to get lads than sitting in a sauna. 그 좋은 그 회복 시설 아시죠? Then, 네. 거기도 이제 보여드릴 거예요. 하나의 이용 이렇게. 이거 다 담아가지고 보여드리는 거. 아, 이게 심리의 선수 그래픽. So 마음의 심리를 we use a team system called StatSport. StatSport, I don't know what you guys use. So StatSport is a team system 스탯 that 스포츠라고 해서 gathers all of our GPS data, heart rates, everything that goes with it. 그래서 신체 리듬이라든지 신체에서 발생하는 그런 정보들을 수집하는 거고요. 이런 데이터를 분석할 수 있게 착용하는 그런 기술력이 반영된 그런 도구입니다. 스트랩이요. That will go on every player depending whatever session, whether they're in the gym, whether they're here, because it gives us good baseline metrics. Yeah. And then the physios, the data analysts can look at it and start to work out if you're normally performing at this level and suddenly your heart rate is this high, you can start to see there's an infection coming in or something. So it's a hygiene, what we call a hygiene factor. Keeps us, yeah. 그래서 이제 이거는 뭐 항상 착용하는 거예요. 그러니까 훈련 중에도 하고 경기 중에도 하고 연습 경기 중에도 하고 이제 실제 경기 빼고 그리고 이제 뭐 체육관에서 이제 개인적으로 몸 만들 때도 하고 해서 선수들이 일정 수준의 그 신체 리듬을 가지고 있는지 없는지를 파악해서 거기를 맞추려고 리듬을 맞춰주려고 데이터 내일 진짜 시합하면 내일 증명한다는 거. 진짜 시합하면 내일 증명한다는 거. 그쵸 갈때 빼고 이제 수영장에 들어갈 때 So the quotes that you've read in the pitch, and you probably saw in the other pitches, they were actually picked up by the manager. That's something he's done. So some of the ones like a champion is someone who gets up when he can't. They're all things that are brought by the manager and inspirational quotes that he uses throughout his session. So you'll see it and go, guys, look, pain is temporary. If I quit, it lasts forever. So if they're doing a really tough running drill that's box to box, he'll point out a quote and say, come on, it's inspirational stuff. 그래서 여기서 이제 가장 터프한 훈련을 하는데 이게 뭐 박스라고 해서 이제 여기 페널티 박스부터 저기 페널티 박스까지 달리고 이렇게 되게 훈련을 되게 심하게 한대요. 가장 이제 터프한 훈련을 하는 장소고 여기서 이제 좀 많이 부상자라든지 이렇게 포기하려고 하고 이렇게 힘들어하고 하는 선수가 있는데 그런 걸 많이 보기를 해준 거예요. 여기가 가장 땀을 많이 흘리는 거예요. This is our boot room, this is where players will boot up before they go out, and then all of their kits will be in here, so all of the players' kits, not a good one to use, players, but that's all of their training kits, so two sets of training kit that they'll literally have to use throughout the day. So one when they come in the morning, one to change in if they want to have some lunch, and then ready for the afternoon session. So our boot rooms, all of our players' boots are hung up, all of our footballs. Obviously everything smells a bit in there. Good job your video doesn't get smell. Smell your feet. But yeah, so obviously, 저 축구화를 so Yoshida's still in No. Mizuno boots. What's this? To stretch. So to stretch the boot. So yeah, basically the boot stretcher. So boots have become quite narrow. We see that footballers have quite wide feet. So it's just a boot stretcher that most players will use on their new boots when they come in. 그 선수들이 이제 그 축구화 신을 때 축구화가 안 맞을 수도 있거든요. 그래서 축구화가 안 맞는 선수들을 위해 가지고 이걸 조금 스트레치를 해주는 그런 장소예요. 그래서 아카데미 선수들도 여기 와가지고 이렇게 하고 여기 요시다 마야 선수 거네요. You've been telling me what to do, so I'm 요즘 잔디가 네, 이런 걸로 준비해 주시면 돼요. 경기할 때 스터드. 이동을 준비하라고요? 아, 이렇게 저기 금속으로 돼 있는 거 있잖아요. 저기 옆에 금속. 이런 걸로 준비하라고요? 스터드. So when the kids come over to have the trainings and also the match, would they have to prepare something like this? you wouldn't have to. It's player preference. 그냥 원하시는 거 들고 오시면 돼요. 네.
And depends on the surface as well. So you can wear, 많이 다른 거 다양한 거 많이 들고 오세요. you can wear what you're most comfortable in and what keeps you standing out. 다양한 거 많이 First team, Jim, the first team generally train on grass. Oh yeah. So it's a bit, 다 들고 가서 해주시네. Schedules, so all our schedules will be put on board. The manager's coming up. 여기 보면 힌트도 안 돼 있죠? 바닥도 이렇게 달라지고 쟤들이 그러네. 차근차근 올라오라는 소리. 동기부여. 나도 좋은데. We can't go in there, but this is our cryo chamber. Oh yeah. So basically just 2 rooms, minus 100, getting the lads to go in there for 2 minutes. Key to just keep moving while you're in there. 마이너스 10도로 내려가는 그. What we get out of is to aid recovery. So you'll basically, your physiological state changes and you'll sleep a lot better. So even when we get back from away games, we'll get players to go in here because it will help their sleep. 그래서 경기 후라든지 엄청 심한 이제 훈련 후에 몸이 뜨거워지고 이렇게 좀 몸 상태가 달라지잖아요. 그럴 때 여기 한번 들어갔다 나오면 잠을 정말 잘 잡니다. 숙면을 하고 아예 그 선수의 몸 상태의 질이 확 달라진대요. 한번 들어갔다. One of the big problems we have with players after a game is getting them to sleep. And as you know, sleep is the biggest part of recovery. If you don't have a good night's sleep on the way you sleep, obviously on the bed and the pillows and stuff. So now every player's got their own bespoke pillow. There's generally two pieces of pillows that work. Every player's got their own pillow, and then we'll, like I say, we'll try and get them in here. But after a game is the most difficult moment when they find it hard to sleep. 그래서 이제 회복의 가장 중요한 부분은 잠이라고 잠이 제일 중요해가지고 배기 같은 것도 신경 씁니다. so imagine you are overstimulated. Hello? Yeah, so is it all sorted now? Saying that, saying this, saying that. Especially in the evening, though. Yeah, no, it's No problem. No problem. That's it. Huh? That's it. No. The injury is it'll be 20 minutes, I think. Tom, if we finish at 3, we'll just go out after this. I'll walk down to the academy and yeah. Game 7-3-1. That's fine. Don't need to get wet. Game 8-1 and 7-3-0. So 3 lunges. 야. 맛있다. So 3 lunges, okay? Okay. I don't want him to get wet. Right, right stick. It's all done. It's all done. Cool. Yeah, 3 lunges. 모델하우스 같네요. So this is our academy canteen. This is where all our academy players will eat. 아카데미 선수들이 여기서 이제 식사를 해요. So on our busiest day is a Wednesday. Wednesday we have under 13s, 14s, 15s, 16s and 18s on day release. So they come in and be here. 수요일이 가장 여기가 바쁜 날인데 그 16세, 15세, 14세, 13세 친구들이 여기 와서 밥을 먹고 여기서 이야기도 하고 한대요. With staff between 11, about 11, 11:30 and 2:30, or 2 actually, we're probably doing around about 380 meals. 380 식사하는 인원 수가 380명까지도 늘어나고요. 수요일 같은 경우는. 그리고 이제 뭐 한 11시부터 2시 사이 가장 픽이고 당연히 이제 스태프들도 여기서 밥을 And that includes breakfast and lunch. 그리고 이제 여기서 점심만 해결하는 게 아니라 아침도 해결해요. So our younger players that stay with family housing, so they stay with family host families, they only then have to get their dinner. So we do breakfast and lunch here, or if it's an afternoon session, lunch and dinner, and then they just need to get, so one meal when they're training, they need to get with their family housing. 그래서 뭐 이제 훈련하고 이제 연습 경기라든지 경기를 뛰는 날 같은 경우는 이제 오후에 훈련을 하니까 아침을 집에서 알아서 해결하고 저녁을 여기에서 먹는다든지 점심하고 저녁만 먹는다든지 훈련 일정이라든지 그런 거에 따라 다 달라져요. And again, it's very aspirational. When we go next door, you'll see it's a much nicer environment. It's a bit like your school days, if you like, where you sat down and you have obviously your meals with school friends, whereas next door is a bit more of a round table, a bit more social. Yeah. 여기도 마찬가지로 어떤 느낌이냐면 일부러 이렇게 되게
아이디어틱하게, 유아틱하게 이렇게 만들어놨대요. 일본 팀 시설이랑 비교해보면 확연하게 차이가 날 거예요. 그럼 동기부여를 해주기 위해서 일부러 이렇게 시설을 살짝 1군에 비해서는 차별화를 뒀다는 거죠. And then we're trying to educate players as well about what they should be eating. So on a lighter training day, this is the mix of what they should be having, so protein, carbs, veg. And then on a harder training day, they should increase their carbohydrates. So it's just trying to educate them while they're here, the right foods they should be eating. The chefs do a fantastic job in preparing it, but this is always around them, and then we'll work with them and develop them as people. 전문 영양사에 의해 가지고 먹는 식사량하고 이제 식사에 포함된 그런 뭐 한 끼 이제 뭐 단백질이라든지 탄수화물이라든지 이런 거를 다 분배를 한대요. 그래서 좀 이렇게 가볍게 이제 운동한 날은 이 식단에 맞추고, 그리고 좀 힘들게 훈련하고 경기를 뛴 날은 이 식단에 맞춘다는 거죠. 상대적으로 그 캅스가 탄수화물이라는 뜻인데 탄수화물의 비율이 높아요. 그렇게 비율적으로 좀 달라요. 그걸 이제 전문 영양사하고 이제 스포츠 사이언티스트가 다 조절을 하는 거예요. 또 여기는 이제 1군 팀, 저기는 아카데미, 여기는 확실히 차이가 있네. 붙어 있어요. 선수들이 이제 1군 팀하고 제가 저번에 말씀드렸듯이 1군 팀을 보고 동기부여를 하는 식에서 훈련장부터 시작해서 모든 시설이 다 붙어 있어요. This is the first team dressing room base, dressing room, first team canteen. This is where our first team players make. You see up here, these screens are around the place. There's no excuse for anyone to be late. All the timings and everything's there. You know, 9 to 9:30 breakfast, 10:30 individual reactivation, and you've got your two groups, your training group and then your recovery group, and then cryotherapy at 12:30 to 1:30. It means it's open and players need to go in. That'll be set differently depending if you played yesterday and if you've just trained today. So you've got two different elements there. 여기 시간표 보시면 1군 선수들도 마찬가지로 시간을 굉장히 준수를 해야 돼요. 그러니까 정해진 시간에 딱 정해진 걸 하는 느낌이고요. 다만 이제 개인적으로 이제 개인별로 뭐 훈련을 한 친구들이 있고 회복 훈련 중인 친구들이 있고 경기를 뛴 친구들이 있고 부상 중인 친구들이 있을 거 아니에요. 그런 이제 개개인별로 다르게 이렇게 시간표도 정해진다는 거고, 저건 이제 메인 시간표예요. 일단 어쨌든 포인트는 개개인별로 맞춤화가 돼 있지만 시간에 따라서 정해진 거를 정확하게 해야 된다는 얘기죠. This is sort of an area where we'll have our players. So if we do a double session, it's a bit of a chill out area rather than just sit down in the dressing room. They can sit here, or as you've seen, you've been around the training. There's other areas where they can sit. But you'll just see, especially when it's a double session, just move away from the tables and just come down here. I don't really like players answering phones at tables. We've got room, so we're just literally moving from there to there. 일부 선수들도 인성을 되게 중요시 생각해요. 그래서 이제 식탁에서 밥을 먹을 때라든지 이렇게 식사를 할 때라든지 그럴 때는 반드시 이제 휴대전화는 사용을 못하게 금지해놨어요. 아카데미 마찬가지. 그리고 이제 선수들이 이제 뭔가 이야기를 하거나 식탁에서는 그럴 수 없으니까 좀 이렇게 전화를 해야 될 때는 여기서 하게끔 이렇게 자리를 마련해요. 확실하게 그런 걸 구분해서 사적인 부분. Our players have individual programs, so as you can see, these are our players, people like Oriel Romeo, they'll have their own, Alex McCarthy, they'll have their own individual supplements. So they'll be working with sports nutritionists to work out if they need iron tablets, fibre tablets, what vitamins and minerals they need, and they just pop. So each individual player has their own program that's bespoke to them for what they need. 그래서 이제 1군 선수들 같은 경우는 이렇게 개인별로 개인 이제 스태프들이 붙잖아요. 그래서 이제 신체 리듬이라든지 이런 걸 파악을 해가지고 그 개인별로 맞는 그런 보충제 같은 거를 매일매일 이렇게 해놓는데요. 그러면 이제 그 거기에 맞는 거를 이제 선수들이 이제 복용을 하는 거죠. 대리님, 유소년 어린 아이들 보충제 프로틴이나 이런 거 먹어도 되나? So would the youth players be given the same thing? Tablets. Tablets. Yeah. 단백질 먹어도 상관없어요? 네. 근데 이제 따로 주는 것만. It's all controlled through like our sports science team, our doctors, all aware with the youth players and the adults. 구단에서 주는 것만 해. 그러니까 단백질도 맞는지 안 맞는지 그런 걸 따져가지고 알려줘요. 전문가. 진짜 입 돌아가. 기가 부자 찾네. 여기가 이제 1군이 아닌 팀들 있고 1군 쪽. 다르죠? 다르죠.
그래픽이 회장님 가레스베이 한번 사진 한번 찍어. 이게 이겼을 때 가했어요. 사진 한번. 이게 이겼을 때는 얼마나 좋을까. 여기 14년 차에 14년 차. 설명해 주시죠. I'm taking the Friday up because the Wilson's got a morning and afternoon birthday. Not for that. I'll overrun a little bit. Lovely to meet you. Nice little reminder of some of the trophies the teams have won recently at the youth level, and a lot of the teams that we get to play. 여기가 이제 교육하는 곳이에요. 아까 말씀드렸다시피 그 개인 학교가 있고 사우스햄튼에서 제공하는 학교가 있는데 여기 학교 클래스들이 있고 여기가 약간 휴게소 느낌이고 여기서 이제 간식이라든지 점심 같은 거를 먹는 거 하고. My favourite trophy is we played Villarreal in the trophies again. Sorry. 아, 그 비아레알에서 유스팀이 건너가가지고 비아레알에서 우승을 했어요. 유스팀이. 그래서 이제 비아레알에서 받은 그 트로피도 있다고 하는데 which one is it again? 그 비아레알이 노란 장수함이잖아요. 여기 저것도 받은 거. 좀 비하레알 전주. So another thing we've got as well for the players, just to show them who's come through. So Theo Walcott, there's a picture of them when he's young. Cool. Alex Oxlade-Chamberlain, 옥슬레이드 챔berlain, Adam Lallana. 아담 랄라나 선수도 여기 출신이에요. 예? 아담 랄라나. And here's the one that everybody loves, Gareth Bale. 가르스베이. 배우 있습니다. Gareth Bale. 왼쪽이요. 네. So yeah, you know we played Spurs for the test game. Yes, first game. Yeah, you ran. yeah, You should have won that as well. yeah. But you can see all the teams that we get to play around the world. 저기 위에 보시면 그 플래그들 다 있잖아요. 네. 여기서 이제 신성 경기라든지 경기를 하게 되는 팀들한테 받아요. 이렇게 처음에 악수하고 주장끼리. 그 주장끼리 악수하면서 이제 플래그 교환할 때 네. 지금 이제 플레이했던 팀들 나타내는. 저희도 저희 것도 하나 걸어달라고. 청주Fck 거도 있나요? 있죠. 가져오셨어요. Would you pin their flag once they bring them? Yeah, absolutely. 그렇게 해드린대요. Yeah, 걸어드린대요. yeah. So you can see Bayern Munich, K리그도 있네요. K리그. Bayern Munich, Inter Milan, 여기에 우리 Benfica, 청주Fck 페널티 걸어주는데요. Saint Etienne, K-League. Yeah. 나중에 견학 온 사람들이 이거 보도했는데? So one of his kids got this saying trophy. Oh right, okay. 본서도 있어요 이게? 이게 뭔가 비슷하게 생긴. 네. 어디 거예요? 어디서 받으셨어요? 한국 국내 대회. 아. What's the RPM? Don't know. Doesn't sound very positive. When you left Jersey, so yeah, maybe 15 minutes ago. So we talked about tight. Dortmund. We wanted to realistically it was an hour 45. So we have to decide if the traffic, how long the traffic is. Basically, yeah, because to get there to get to Heathrow, you can just get through and go to fast Heathrow. Rather than off to come to us, then go back on and rush that traffic. So 일단 지금 시간이 예상보다 한 20분 좀 늦어가지고 일단 교통 상황을 봐서 교통이 괜찮으면 저희 빨리 사무실 빨리 드리고 막히면 바로 가셔야 돼요. 근데 이제 좀 아쉬운 거는 주말에 오셔가지고
싸가지 없어. 어디 그럴 것 같아.